ತುಂಬ ತುಂಬ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಹನ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಏಮ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ನಾನು ತಲುಪಿಸೋಕೆ. Hi, I'm Shashti. I'm from Davangere. I placed for PayPal with a package of 34.4 LPA. Basically, I'm a shy person. Like I take a little bit of time to open up with others. But in my closet circle, I am like a full fun and a talkative person, and I'm proactive with my closest ones. I took PCMB during my PUC, where like I'm a biology student. I'm focused on a medical. At the end of my PUC, Corona came into picture, and that's where my medical dream ended there. So in that time, my parents don't want to send me to the other places for the study purpose. So I have to join engineering in my place only. That's where my engineering life started. Then when I entered final year, the biggest fear starts for most of the engineering students. All students having only a single question, that is when we will get placed. That was the biggest fear for most of the students. So I handled it with a calm mind, where I practiced well. Like all the students in final year were waiting for their first job and preparing for that. During my final year, one day in my college, they announced that there is a drive. Then I came to know about that is KodNest. At that time, I don't have any idea about it. Then I came to know that okay, KodNest is like a training center. They will train us and they will provide us a 100% placement. My classes started from July first week. I choose an online mode because it's comfortable for me to learn and also at the same time stay with my family. So I started learning from the online classes. Many people say online classes are not so effective, but I am confident that I will learn. So I choose an online mode. Before joining to the classes, I also have some doubts about the online classes, but after joining, it's beyond my expectations. Like
they are like so interactive and one-to-one sections. Along also mentors and also the KodNest team was so supportive for the online students too. Like after joining my online classes and listening to the classes, it feels like I was in the KodNest only. I was listening to the lecture face to face. So my all doubts are gone and I am happily learning in KodNest. KodNest, the placement starts from day one only. Along with the classes, KodNest students used to apply for the drives too, and we used to prepare for drives along with the classes. And similarly, I applied for so many drives. In some drives, I got rejected in the first round only. And in some drives I used to rejected in second or third rounds. Like in that time I got demotivated. When I get demotivated, like rejected from the companies, like I took it as a positive way, where like every interview gave me some experience. I got something to learn from that interview, so I stayed motivated, and my family also so supportive. Not only my parents, my grandparents and my whole family is so supportive for me. Like if I got demotivated or I am not feeling happy, then I used to go to my grandparents' house and spend some time there with my grandparents, and then like they are also so supportive. There is no much pressure on me. They are like, okay, whatever feels good for you, do that. There is no pressure on you. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಆಂಟಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ನಿದ್ದಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ಪ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ KodNest ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆನೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಾಸು. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಅದನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನು ಅವಳದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂತಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ದುಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರಾಗಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಅದೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾವತ್ತು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಓದಿರೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದು ಆ ಥರನೇ ಯಾರೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಆಗಲಿ ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಮನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಆ ಟೈಪು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತರ ಓದ್ಕೊಂಬೇಕು ಆ ಥರನೇ ಓದ್ಸಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರದಾಗೆ. ಹೆಂಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ KodNestಯಿಂದ ತುಂಬ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅವಳ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವಳು ನನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಈಸಿ ವರ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ಲಸ್ KodNest ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
During my KodNest classes, I used to apply for the drives every day. And one day they announced the drive on PayPal. That is about with a package of 34.4 LPA. In that time, I am in confused state because I don't know is I am eligible for the drive, is I am good for that job. I don't know about that, but the package is good and also company is also good. Let me I pushed myself to give a try for that company. If I rejected, that will be a good experience for me. So I applied for that drive. During my PayPal interview preparation, KodNest is also supporting us with its 100%. Like they are conducting grooming session, they are providing us the materials, what to read and how to prepare. They are giving us so much. Why can't we give our best? So then I started preparing and putting my 100% effort towards this drive and started preparing myself, utilizing the grooming sessions. Then I started giving my best. While giving my interviews, I didn't bother about the results. Like I only concentrated on selecting for next rounds. That's it, and giving my best. And if I didn't think about the results that much because it's a high package. I want to give my best. If it got selected, I am so super happy. If not, it will be a good lessons and good experience for me. After interview, when I was waiting for results, it was like okay, I completed last round of interview. Like I have a small hope that I may got selected for that company. Like it's a little hope for me. So I am so curious about it. But after 2 days, 3 days, I waited for 2-3 days, but I didn't get the results. After I stopped, that little hope also gone. Then after that 5 days, I got a call from Prabhakaran sir and he is saying that he got selected. Then I was not I am in shock. I didn't believe those words. So I asked sir, sir, can you please repeat? Then he said okay, you got selected for the PayPal. I got the mail about your confirmation. Then I was happy. I don't have words to say what to say. I was like a blank. After some hours, I informed my parents. They are happy, and also I informed my brother and my grandparents. They are all super happy. I got selected for this much package. It was no one from my family has got this much package. So they are all happy.